Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Trek Online mit mir, dem Retro Gamer. Wir sind als Jem'Hardar im Dominion unterwegs und machen jetzt die letzte Mission vom Story Arc Gamma Quadrant. Ob ich danach mit diesem Charakter noch die anderen Missionen spiele, weiß ich noch nicht. Das werde ich mir dann noch entscheiden. Aber kommen wir jetzt zu der letzten Mission, nach Hause. Der Hörg-Schwarm nähert sich der Heimatwelt der Gründer und die Konsequenzen der jahrzehntelangen Spionage durch die Gründer wird endlich aufgelöst. Empursa, the homeworld of the Founders, is under attack by the Herc. This is our darkest hour. If Empursa falls, the Dominion will come to an end. I'm asking you to join in the defense efforts as soon as you can. A task force will assemble at my fleet's location in the Gamma Quadrant and warp to Empursa from there. Remember, if we fall, the Alpha Quadrant is next. It's time to make a stand. I hope you'll join in the fight. Empursa, die Heimatwelt der Gründer, wird von den Hörg angegriffen. Dies ist die dunkelste Stunde unserer Geschichte. Sollte Empursa fallen, bedeutet das das Ende des Dominions. Ich bitte Sie darum, sich den Verteidigungsbemühungen so schnell wie möglich anzuschließen. Eine Sondereinheit wird sich beim Standort meiner Flotte im Gamma-Quadranten versammeln und von dort aus nach Empursa warpen. Vergessen Sie nicht, wenn wir versagen, ist als nächstes der Alpha-Quadrant dran. Es ist an der Zeit, Widerstand zu leisten. Ich hoffe, Sie schließen sich ihm an. So. If you'll excuse me. Haben wir ja schon fast richtig. Previously on Star Trek Online, the Dominion as you know it is on the verge of collapse. Without your help, the Herc will win the war of attrition. What's happening? Yes, Garrick, I found your mysterious widget. What is it exactly? It's not Kremen tech. I found a similar device on Bejor. These devices call the Herc, and we put them there. The other Founders are hiding things from me. Odo, look out! Hold your fire. I think it's trying to communicate. We can't hold off the Herc forever. Alliance forces are spread too thin to help, Quark. We need the Klingons, brother. Otherwise, we're doomed. The Sword of Kahless, as promised. Once again, the House of Quark delivers. Martok will be pleased. You found a secret I've kept for millennia. The origin of the Herc infestation. And you're rolling it. The Dominion must endure. I'm afraid I can't allow that. As we speak, every Herc in the Quadrant is homing in on the signal. And now the conclusion. I arrived here ahead of you, and I've already engaged the Herc near the planet. You've made your point, Garrick. Deactivate the Herc lure device you placed on the homeworld before this gets out of hand. Ich bin vor Ihnen hier angekommen und habe die Hörg bereits nahe dem Planeten angegriffen. Wir haben Sie verstanden, Garak. Deaktivieren Sie den Hörg-Köder auf der Heimatwelt, bevor die Situation außer Kontrolle gerät. Einverstanden. Bringen Sie es jetzt zu Ende. I'm afraid that's the problem, Ambassador. I deactivated it several minutes ago. Ich fürchte, das ist das Problem, Botschafter. Ich habe ihn vor einigen Minuten deaktiviert. Wie bitte? Then why are the Hercs still attacking? Don't play games with me here, Garrick. I'm warning you. Aber warum greifen die Hörg dann immer noch an? Spielen Sie keine Spielchen mit mir, Garak. Ich warne Sie. Counselor? Perhaps they're still attacking due to a deep hatred of your people. After all, the Founders are directly responsible for their state of mind, body and soul. I can't say I blame them for... Vielleicht greifen Sie Ihr Volk immer noch an, weil Sie es hassen? Immerhin sind die Gründer für den Zustand Ihres Geistes, Körpers und Seele verantwortlich. Ich kann es Ihnen nicht verübeln, dass... Die Herren... Enough, both of you. We don't have time for this. There's bigger problems to deal with here, starting with that swarm of Herc vessels nearby. Hören Sie auf damit, dafür haben wir keine Zeit.
Wir müssen uns um größere Probleme kümmern, wie um den Schwarm von Herc-Schiffen in der Nähe. Der Captain hat ein gutes Argument. Agreed. My fleet is already engaged near the planet, but Herc reinforcements keep arriving. Try to punch through the swarms so we can join up. Einverstanden. Meine Flotte hat sich dem Kampf in der Nähe des Planeten bereits angenommen, aber es treffen immer mehr Verstärkungen der Herc ein. Versuchen Sie, sich Ihren Weg durch die Schwärme zu schlagen, damit wir dazustoßen können. Sehr gut, Steuermann. Bringen Sie uns dort rein. We may be needing your solution to this problem soon, Doctor. Yes, since yours failed in a spectacular fashion. Has it? Some might argue it succeeded beyond expectation. So, dann wollen wir mal loslegen. We're here to help. You see, it's as steadfast and stands ready to assist you as well. My ship won't last much longer. We need to deal with the swarm attacking it immediately. Ja, ich merke, dass das Schiff noch nicht so weit ist wie meine Föderationsschiffe, als ich mit dem Föderationscharakter dieser Mission war. Ja, da kriege ich aber ganz schön einen drüber.
Well done. The ship's taken heavy damage, but she'll survive. Gut gemacht. Das Schiff hat schweren Schaden erlitten, aber es wird überleben. Well, we've bought ourselves some time. Let's hope it's enough. Julian, is your plan ready? It may be our best hope to end things now. Wir haben uns etwas Zeit verschafft. Hoffentlich ist es genug. Julian, ist der Plan bereit? Wir sollten es hier und jetzt beenden. It's as ready as possible, Captain. The challenge of frontier medicine, I'm afraid, is that there is never enough time. I've created a program that will enable the Herc to synthesize the compound they need to come to their senses. I've also put together a core sample of the compound for them to utilize in mass production. That is the easy part. So einsatzbereit wie möglich, Captain. Die Herausforderung der Feldmedizin fürchte ich. Es gibt nie genügend Zeit. Ich habe ein Programm entwickelt, mit dem die Herc die Zusammensetzung synthetisieren können, um wieder zu Sinnen zu kommen. Außerdem habe ich eine Probe zusammengestellt, die sich für die Massenproduktion einsetzen können. Das ist allerdings der leichte Teil. And the hard part? What do you need to make this happen? Und der schwere Teil, was brauchen wir sonst noch? From what we've learned about the Herc, the best way to make this happen will be to enter the data into one of their core computer systems. It'll need to be a command-level system with fleet-wide override authority. Systems of that caliber are only found on Herc Dreadnoughts. Ausgehend von dem, was wir über die Herc gelernt haben, wird es das Beste sein, die Daten in einen ihrer Kerncomputersysteme einzugeben. Es muss ein System mit flottenweiten Überschreibungsrechten sein. Systeme dieses Kalibers finden sich nur auf Herc Dreadnoughts, die bestgeschützten Schiffe in ihrer Flotte. There's a Herc Dreadnought heading toward the planet as we speak. It's slow, so we should be able to intercept it. I recommend we engage that ship and disable it, if possible. We'll need to get a team on board to carry out Julian's plan. In diesem Moment bewegt sich ein Herc Dreadnought auf dem Planeten zu. Er ist langsam, also sollten wir ihn abfangen können. Ich schlage einen Angriff vor, der das Schiff lahmlegt. Wir werden ein Team an Bord benötigen, um Julians Plan umzusetzen. Einverstanden, so machen wir es. Dreadnought's disabled. The ship is still crawling with her. Make sure your away teams are ready for a fight. Wir haben es geschafft. Der Dreadnought ist deaktiviert, aber das Schiff ist immer noch voller Herc. Bereiten Sie Ihr Außenteam vor. Verstanden. I'll send some of my best. Dukan Rex will lead a Jem'Hardar away team, while Loris will assist Dr. Bashir. Ich werde meine besten Leute schicken. Dukan Rex wird ein Jem'Hardar Außenteam anführen, während Loris dem Doktor helfen wird. Sehr wohl. Right. Let's get the away teams on that Dreadnought before it calls for backup. Richtig, schicken wir die Außenteams auf den Dreadnought, bevor sie Verstärkung rufen. Einverstanden. Loris and I have all we need. We're ready to beam over when you are. Loris und ich haben alles, was wir brauchen, Erster. Wir sind bereit zum Beamen, wenn Sie es sind. Beamen Sie hinüber. We'll need to find their central computer core. Once we're there, I'll begin the override process that will allow us to transmit our data on the cure. When that's done, we can instruct each ship in their fleet to replicate the cure and distribute it to every Herc on board. Of course, we need to reach the command center in one piece to do so.
Wir müssen ihren zentralen Computerkern finden. Sobald wir da sind, werde ich die Überbrückung einladen, mit der wir die Daten des Heilmittels verteilen. Wenn das erledigt ist, können wir jedem Schiff in ihrer Flotte zeigen, wie es das Heilmittel replizieren und an jeden Herc an Bord weitergeben kann. Dafür müssen wir das Kommandozentrum natürlich in einem Stück erreichen. Wir räumen den Weg frei. Enemy life signs ahead. Get ready to fight. Proceed with caution. I'm reading numerous hazards in the area. This section of the ship has taken heavy damage. Seien Sie vorsichtig, ich erfasse viele Gefahren in der Gegend. Dieser Bereich des Schiffs hat schweren Schaden erlitten. Verstanden. Da hat es mich irgendwie umgehauen. Eieieiei, das war ein Kampf.
So langsam kommen wir voran. I have unpleasant news, I'm afraid. Herc security systems have sent an automated distress signal throughout the fleet. I recommend haste. We're going to have a great number of hostile guests. And far sooner than we'd like. Ich fürchte, ich habe unangenehme Neuigkeiten. Das Herc-Sicherheitssystem hat ein automatisches Notsignal an die ganze Flotte geschickt. Wir sollten uns beeilen, Erster. Wir werden schon bald eine Vielzahl an feindlichen Besuchern erhalten. Dann beeilen wir uns lieber. So, jetzt haben wir erstmal den Kontrollraum gesichert, aber hier wird es gleich wieder voll werden. Excellent work. It's time for Loris and I to finish this. Keep your weapons handy, however. We're breaking into a secure computer system here. The Herc are bound to take offense. Keep them busy while we do our work, or this will be a wasted trip. Ausgezeichnete Arbeit, Erster. Es ist Zeit, dass Loris und ich es beenden. Halten Sie Ihre Waffen bereit. Immerhin brechen wir hier hinter ein gesichertes Computersystem ein. Die Herc werden in die Offensive gehen. Beschäftigen Sie sie, während wir unsere Arbeit tun, sonst wird dieser Ausflug umsonst gewesen sein. Sie bekommen die Zeit, die Sie brauchen, Doktor. Naja, dann schauen wir doch mal.
one goes here, that one goes there. I was saving Ja, time was by musst du inverting schreien? the feed now instead of later. So, wir wechseln in die nächste Konsole. Doctor, I thought you were supposed to be Starfleet's best and brightest. I wouldn't even be in Starfleet anymore if it weren't for this perk nonsense. We're running out of time, Doctor. Und die nächste Konsole. Perhaps you know a faster way to translate Herc language and reverse engineer their technology. So. Okay, die dritte Konsole ist fertig, auch zur letzten. So. Almost ready here. The system needs the physical samples of the cure for final analysis and processing. Shall I proceed? Wir sind hier fast fertig, Erster. Das System braucht für die finale Analyse ein physisches Exemplar des Heilmittels. Soll ich fortfahren? Tun Sie es, Doktor. Are you insane, Weyoun? That was our last hope. How is this possible? You were in prison. I was liberated by those who still served the true founders. Not everyone is a traitor to the Dominion, after all. There is only one traitor here, Weyoun. It's time you paid the price for your treachery. Pathetic. You can't even kill someone properly. Allow me to instruct you. You! Jem'Hardar! Make yourself useful. Kill them. I'm giving you an order. Open fire! Kill them, now! I think not. He's gone. And not a moment too soon. Bashir to command. Everyone, we have a problem.
That Herc fleet is about to attack our position. We need to give the doctor the time he needs to transmit data on the cure. Die Herc-Flotte wird unsere Position bald angreifen. Wir müssen dem Doktor ausreichend Zeit verschaffen, damit er die Daten über das Heilmittel senden kann. Bestätigt. Roter Alarm. So. Knapp 10 Sekunden noch. Well, you're in quite a fix there, Odo. Brilliant observation, Quark. What do you want? Forgive my brother, Odo. We're here to help. The Ferengi cavalry? I thought I'd seen everything. Oh, the best is yet to come, Odo. Say hello to my dangerous friends. Well, Quark, we're waiting. Rom, where are they? Lose something? Like your nerve, perhaps? Long ago, Takuvma, the Unforgettable, lit the beacon of Kahless to restore glory to the Empire. Today, a new torchbearer, Worf, son of Moog, does the same. United, we now go to fight the enemy of our ancestors. Today, we will fight the Herc. I now hold the weapon they fear most. The sword of Kahless has been returned to us. Join me now in honorable combat. Show the Herc what it truly means to be Klingon. For Kahless, for the Empire, Kapla! Ja, schön, dass die Klingonen endlich sich auch mal dem Kampf anschließen.
Östlichen Herk besiegen. Dann versuchen wir das doch mal. The arrival of the Klingons has given us more time in space, but the situation on the surface is dire. Herc's forces are breaking the Jem'Hardar defense lines. We need to do what we can to help. I'm beaming directly to the Great Link to aid my people. Die Ankunft der Klingonen hat uns mehr Zeit im Weltraum verschafft, doch die Lage an der Oberfläche ist ernst. Die Herc-Truppen durchbrechen die Verteidigungslinien der Jem'Hardar. Wir tun, was wir können, um zu helfen. Ich beame sie direkt zur großen Verbindung, damit sie meinen Leuten helfen können. Einverstanden. The time has come. The Herc mean to ravage everything in their path. We will not allow it. We will stand against them, as Kalis once stood, defiant and proud. Fight well, and if need be, die well. Kapla! Die Zeit ist gekommen. Die Herc wollen alles in ihrem Weg verwüsten. Das werden wir nicht erlauben. Wir werden uns ihnen stellen, wie Kalis es einst getan hat. Kühn und stolz. Kämpft gut und wenn es sein muss, sterbt gut. Kapla. Beenden wir das. Die Heimatwelt der Gründer ist in Reichweite, Erster. Die Transporter stehen bereit. Möchten Sie runterbeamen? Dann tun wir das doch mal. Whom do we seek? Kalis! How do we find him? Together! Kalis, give us light to see forever! Will he hide from us always? Never! It's worse than we thought. Most of the Jem'Hadar lines have been broken. Even the Great Link is in danger. I'm going to coordinate our defenses at the link. Meet me there. Es ist schlimmer, als wir dachten. Die meisten Jem'Hadar-Linien wurden durchbrochen. Selbst die große Verbindung ist in Gefahr. Ich werde unsere Verteidigung von der Verbindung aus koordinieren. Treffen Sie mich dort. Viel Glück, Botschafter. We'll meet you there as soon as we can. And Odo, be careful. Wir werden Sie dort so schnell es geht treffen. Und Odo, seien Sie vorsichtig. Auf geht's. The Jem'Hadar have come to our aid. Now, we will return the favor. Die Jem'Hardar haben uns geholfen. Nun erwidern wir den Gefallen. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Fight well. Good. There are many hurt between us and the Great Link. We go there now to reclaim our lives, for we are already dead.
Sie kämpfen gut. Sehr schön. Es stehen viele Hörg zwischen uns und der großen Verbindung. Wir gehen dorthin, um unser Leben zurückzufordern. Denn wir sind schon tot. Sieg bedeutet Leben. We won't last long out in the open like this. Odo to Kira. We're fortifying our position near the Great Link. Understood. We're on our way. I die as I live. Your timing is impeccable. Thank you for your assistance. Enough pleasantries. There are still founders under attack nearby. Go to them and destroy the wretched creatures who would attack our gods. Oh, you are also forbidden to kill yourself if a founder dies in your presence. We need every able body in the fight. Erster, Ihr Timing ist perfekt. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Genug der Höflichkeiten. In der Nähe werden immer noch Gründer angegriffen. Gehen Sie und vernichten Sie die elenden Kreaturen, die unsere Götter angreifen. Oh, es ist Ihnen auch verboten, sich selbst umzubringen, sollte ein Gründer in Ihrer Anwesenheit sterben. In diesem Kampf können wir niemanden entbehren. Ja, selbstverständlich. This founder is losing morphogenic matrix stability. There are more friendly life signs nearby. We should do what we can for them. This isn't on you, okay? Stay with us. We need everyone to fight the Herc. Ich denke, wir sind zu spät, Erster. Dieser Gründer verliert seine morphogene Matrix. Es gibt noch weitere Lebenszeichen in der Nähe. Wir sollten versuchen, ihnen zu helfen. Sie trifft keine Schuld, okay? Bleiben Sie bei uns. Wir brauchen jeden für den Kampf gegen die Herc. I don't know you, Solid, but I thank you for your service.
invasion? Ja, wer weiß. You made it. Good. We're going to need all the help we can get here. It looks like the Herc are focusing their attacks on the link. I've called for reinforcements, but most of our lines have been overrun. We're going to make a stand here and hope the Doctor's plan is successful. If not, if we fail, this may be the day the Dominion dies. Sie haben es geschafft. Gut. Wir brauchen alle Hilfe, die wir kriegen können. Scheinbar konzentrieren die Herc ihre Angriffe auf die Verbindung. Ich habe Verstärkung gerufen, doch die meisten unserer Stellungen wurden überrannt. Wir müssen diese Stellung halten und hoffen, dass der Plan des Doktors aufgeht. Wenn nicht, wenn wir scheitern, dann könnte das Dominion heute untergehen. Richtig, wir werden die Stellung hier und jetzt halten. Please tell me you have more Jem'Hardar coming to help. The call's been sent, but they may not arrive in time. We'll do what we can with what we have then. As always, until the end. I'm not sure I like the way you said that, Odo. Nerys, if we don't make it... No, now is not the time for this discussion. Look around. There may not be a better time. You're right. And I understand what you did. You do? Then you know how sorry I am for everything. Yes. And I forgive you. I know. I feel the same. Einfach nur hier stehen und schießen. Tausend Herc besiegt. Ja.
Grace, are you hurt? It's just a scratch. I'm fine. We're losing ground here, Odo. Keep fighting. We can't hold this position much longer. That's Jem'Hardar, for we're about to die, Doctor. Are you ready? Not without the Ketracell components needed for the cure. Ketracell. Yes. Victory. Wait! Stop! Is life. It seems the battle is over, but how? What happened up there, Doctor? Scheinbar ist die Schlacht vorüber, aber wie? Was ist dort oben geschehen, Doktor? I believe Deacon Rex realized that his own body contained the Ketracell material I needed to finalize the cure. He extracted what we needed at the cost of his life. Once the Herc were able to synthesize the cure, they came to their senses and called for an immediate ceasefire. Their forces are withdrawing as we speak. It's over. I won't say we've won, but it's over. Ich glaube, Dukan Rex hat erkannt, dass sein eigener Körper das Ketracell-Material enthält, das ich für das Heilmittel benötige. Er hat es extrahiert, auf Kosten seines Lebens. Als sie Herc das Heilmittel synthetisieren konnten, sind sie wieder zu Sinnen gekommen und haben um einen sofortigen Waffenstillstand gebeten. Ihre Truppen ziehen sich bereits zurück. Es ist vorbei, Odo. Wir haben zwar nicht gewonnen, aber es ist vorbei. In der Tat, zu einem hohen Preis. Erster, wir haben Befehle vom Allianzkommando erhalten. Wir sollen uns so schnell wie möglich auf Deep Space Nine melden. Sind Sie bereit, in den Alpha-Quadranten zurückzukehren? Dann tun wir das doch mal. There was nothing I could do for him on the Herc Dreadnought. The Ketracell extraction process was too devastating. Odo, you treated him like a son when we first found him on DS9, and I'm truly sorry. Es gab nichts, was ich für ihn auf dem Herc-Dreadnought tun konnte. Der Ketracell-Extraktionsprozess war zu verheerend. Odo, Sie haben ihn wie einen Sohn behandelt, als wir ihn auf DS9 gefunden haben. Und es tut mir sehr leid. He didn't even have a name when he left us. I'll make sure the name he found is never forgotten. Er hatte nicht einmal einen Namen, als er uns verließ. Ich werde sicherstellen, dass sein neuer Name nie vergessen wird. I remember his first days on the station. All he wanted to do was fight. Didn't matter who. When he left,
I thought I'd never see him again, or if I did, it'd be as enemies. The man I met years later still knew how to fight, but his reasons for doing so had changed dramatically. I'm proud to have known him. I wish I could have done more in the end. Ich kann mich noch an seinen ersten Tag auf der Station erinnern. Er wollte einfach immer nur in die Schlacht, egal gegen wen. Als er uns verließ, dachte ich, dass wir ihn nie wiedersehen würden. Und wenn doch, dann als Feind. Der Mann, den ich Jahre später wieder traf, wusste immer noch, wie man kämpft. Jedoch hatten sich seine Beweggründe dramatisch geändert. Ich bin stolz, ihn gekannt zu haben. Ich wünschte, ich hätte mehr tun können. Sie haben sein Leben verändert. I suppose you're right. I believe Nerys, Captain Kira, was looking for you. She was at the Temple of the Prophets last I checked. If you'll excuse me, I'm going to pay my respects. We'll talk more later. Ich denke, Sie haben recht. Ich glaube, Nerys, Captain Kira, hat nach Ihnen gesucht. Das letzte Mal, als ich sie sah, war sie beim Tempel der Propheten. Wenn Sie mich entschuldigen würden, ich werde nun meinen Respekt zollen. Wir können uns später weiter unterhalten, Erster. Sehr wohl, Sie haben mein Beileid. So, der Tempel der Propheten ist hier direkt nebenan. So, mit wem sprechen wir als erstes? Mit Captain Kira. And here we are, once again. It's been quite a journey, hasn't it? Und hier sind wir wieder einmal. Das war ein ganz schöner Trip, nicht wahr? In der Tat. Was werden Sie als nächstes machen, Captain? Funny you should mention that. After we got back, Starfleet Command offered me a number of postings, even the center chair on one of those shiny new cruisers. Tempting. But I chose to join the command staff here on DS9. Bajor and the Celestial Temple mean a lot to me, and this station is a good place to keep them both safe. Witzig, dass Sie fragen. Nachdem wir zurückkehrten, bot mir die Führung der Sternflotte einige Posten an. Sogar das Kommando über einen dieser schicken neuen Kreuzer. Das war schon verlockend, aber ich habe mich für die Führungsebene hier auf der DS9 entschieden. Bajor und der Himmelstempel haben mich dazu bewogen und diese Station eignet sich gut dafür, beide zu schützen. Stimmt, ganz in der Nähe befindet sich auch unser gemeinsamer Freund im Gamma-Quadranten. Subtle, but you're not wrong. Odo and I have a lot to work out before we're back to where we were, but we've taken a few good steps in that direction. I think it'll work out. Eventually. He's a hard man to read sometimes. Raffiniert, und Sie liegen nicht falsch. Odo und ich müssen erstmal einige Falten glätten, bevor wir wieder dahin kommen, wo wir einst waren. Aber der Anfang ist gemacht. Das wird schon werden, irgendwann. Er ist manchmal nicht einfach zu begreifen. Auch das stimmt. Bis zum nächsten Mal, Captain. So, dann mit Kai Parker. It is good to see you once more. I was hoping we'd have a moment to speak on an important matter before your duties take you back to the stars. Schön, Sie wiederzusehen, Erster. Ich hatte gehofft, dass Sie einen Moment haben würden, um eine wichtige Angelegenheit zu besprechen, bevor Sie wieder die Pflicht ruft und zu den Sternen fliegen lässt. Worüber denken Sie nach, Eminenz? My thoughts often return to the Orb of Peace. It was no coincidence that it was found in the Gamma Quadrant, in the midst of two warring tribes. I believe it to be a message from the prophets, one of guidance in troubled times. Ich muss oft an den Drehkörper des Friedens denken. Es kann kein Zufall sein, dass er im Gamma-Quadranten und dann inmitten eines bewaffneten Konflikts gefunden wurde. Das muss eine Botschaft der Propheten sein, die uns in schwierigen Zeiten Rat geben wollen. In dieser Art von Angelegenheit vertraue ich auf Ihre Expertise. Now that the conflict with the Herc has ended, I feel it's time to explore this omen more thoroughly. The recent vision experienced by Loris is truly remarkable. That the prophets would speak to a Vorta. Again, this is no coincidence. Simply put, I believe the orb is meant to broker a lasting peace between the people of our quadrants and the Dominion. Nun, da der Konflikt mit den Herc beendet wurde, sollte ich dieses Omen eingehender studieren. Die Vision, die Loris erlebt hat, ist wirklich bemerkenswert. Dass die Propheten mit einer Vorta sprechen, das kann doch kein Zufall sein. Um es einfach auszudrücken,
Ich glaube, dass der Drehkörper ein Mittler sein soll, der einen nachhaltigen Frieden zwischen den Völkern unseres Quadranten und dem Dominion erreichen soll. Ich hoffe, Sie haben recht, Eminenz. Und dann noch los. Hello again, my friend. It pleases me to see you. I have interesting news. Hallo, schön Sie wiederzusehen. Ich habe interessante Neuigkeiten. Ich hoffe, es hat nichts mit den Herc zu tun. Thankfully, no. Rather, it involves the Orb of Peace that you returned with Kaiopaka. It has spoken to me. I've been exploring the meaning of that experience with the Kai and Captain Kira. They are, after all, experts on such matters. While we all find it curious that an orb of the prophets would speak to a Vorta, we also agree it would be foolish to ignore it. Glücklicherweise nicht. Es handelt sich um den Drehkörper der Propheten, den Sie mit Kaiopaka zurückgeholt haben. Er hat zu mir gesprochen. Ich habe mich mit dem Kai und Captain Kira über die Bedeutung dieser Erfahrung unterhalten. Sie sind immerhin Experten auf diesem Gebiet. Wir alle sind uns einig, dass es merkwürdig ist, dass ein Drehkörper der Propheten mit einem Vorta spricht, doch ebenso wäre es töricht, es zu ignorieren. Was ist mit Ihrem Dienst für das Dominion? With the blessings of Founder Odo, I have been transferred to this quadrant to continue my studies of the Orb and the Prophets. I shall also serve as Founder Odo's representative here. Diplomacy is my specialty, after all. I'm sure we'll be seeing one another again. May the blessings of the Founders and the Prophets be yours. Mit dem Segen von Gründer Odo wurde ich in diesen Quadranten versetzt, um meine Studien am Drehkörper und den Propheten fortsetzen zu können. Ich werde hier außerdem als Odos Repräsentant fungieren. Diplomatie ist ja schließlich meine Spezialität. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden, Erster. Möge Ihnen der Segen der Gründer und der Propheten gewiss sein. Das freut mich zu hören. Bis demnächst. Thank you for coming to visit. After all we've been through, it means a lot to have friends, even if it reminds me of the ones we miss. Speaking of reunions, I think General Martok is leading the charge against the Bloodwine at Quarks. I'm sure he'd want to congratulate you on another glorious victory. May the prophets watch over you. Schön, dass Sie auf einen Besuch vorbeikommen. Nach all dem, was wir durchgestanden haben. Es ist viel wert, Freunde zu haben. Auch wenn es mich an jene erinnert, die nicht mehr unter uns sind. Wo wir gerade dabei sind. Ich glaube, General Martok hat die Vernichtung des Blutweins im Quarks eingeläutet. Ich bin mir sicher, dass er Ihnen zu Ihrem ruhmreichen Sieg gratulieren möchte. Mögen die Propheten über Sie wachen. Ebenso, Captain. Ach Gott, oh Gott. Auch wieder eine, mit denen wir reden sollen. So, dann fangen wir doch mal mit General Martok an. A hard-fought battle and a well-earned victory. And yet, we almost missed it. Our fleet would have never left the Empire if it weren't for the sword's return. Grilka tells me her former mate, Quark, had something to do with that. The sacred blade of Canis, returned to the Empire by a Ferengi. Madness! Eine erbitterte Schlacht und ein wohlverdienter Sieg. Und trotzdem haben wir sie fast verpasst. Unsere Flotte hätte das Reich nie verlassen, wenn es nicht um das Schwert gegangen wäre. Grilka hat mir gesagt, dass ihr ehemaliger Partner Quark etwas damit zu tun hat. Die heilige Klinge von Kalis, von einem Ferengi zurückgebracht. Wahnsinn. Ihr derzeitiger Partner spielt ebenfalls eine Rolle. Yes, it was Worf's idea to ignite the beacon of Canis. A bold move, but it paid off. Only a coward could refuse such a call to arms. Ja, es war Worfs Idee, das Leuchtfeuer von Kalis zu entzünden. Eine gewagte Aktion, aber es hat sich gelohnt. Nur ein Feigling würde diesen Ruf zu den Waffen nicht beantworten. In der Tat. The legend of Calis is stronger than ever. It would not surprise me if the High Council moved to create a new clone of the Emperor. There is great power in legend, after all. Die Legende von Kalis ist so stark wie nie zuvor. Es würde mich nicht überraschen, wenn der Hohe Rat dafür stimmen würde, einen neuen Klon des Imperators herstellen zu lassen. In Legenden ruhen große Kräfte.
In der Tat. Bis zum nächsten Mal, General. So. Dann ist der nächste in der Liste Nespa. I am forever indebted to you. Without your efforts, I would walk the path of exile for the rest of my days. Now, I will help make amends for all that has happened during Zencast's terrible crusade. Erster, ich stehe für immer in Ihrer Schuld. Ohne Sie würde ich den Rest meines Lebens den Weg des Exils gehen. Nun werde ich Wiedergutmachung für alles leisten, was während des Kreuzzugs der Zencassi passiert ist. Machen Sie das Beste daraus, Captain. So. Machen wir erst Captain Nock. That was quite the battle. I knew my father and uncle were up to something, but I didn't think it involved leading the Klingon fleet to the fight. That said, we wouldn't have pulled this off without you. Glad you were here for us. Was für eine Schlacht. Ich wusste, dass mein Vater und mein Onkel etwas vorhatten, aber ich habe dabei nicht an eine klingonische Flotte gedacht. Trotzdem hätten wir es nicht ohne Sie geschafft. Ich bin froh, dass Sie dabei waren. Gleichfalls, was werden Sie als nächstes tun? Starfleet's assigned the Chimera to peacekeeping duty in Herc space. We'll be working with the Joint Task Force to help the Herc get back on their feet again as well. There's a lot to be done, but we want to help them rejoin the galactic community. Die Sternenflotte hat die Chimera mit der Bewahrung des Friedens im Herc-Raum beauftragt. Wir werden zusammenarbeiten, um den Herc beim Wiederaufbau zu helfen. Es gibt viel zu tun, doch wir möchten sie wieder in die galaktische Gemeinschaft aufnehmen. Das ist eine Menge Arbeit. It is, but my crew is up for the challenge. They're some of Starfleet's best. Take care of yourself out there. Don't be a stranger. Das ist es, aber meine Besatzung ist bereit. Es sind die Besten der Sternenflotte. Passen Sie auf sich auf und melden Sie sich. Gleichfalls, Captain. So, jetzt haben wir noch Quark, Rom und Lita. Machen wir erst Quark. Welcome back. Seeing as this is a private party and I'm in an unusually generous mood, you'll be getting the VIP discount on your drinks tonight. Willkommen zurück. Da ich dies als Privatparty ansehe und mich zudem in einer äußerst großzügigen Laune befinde, bekommen Sie heute Abend den VIP-Rabatt. Prost. Sie meinen, Sie gehen nicht aufs Haus? Did you take a hit to the head in that fight? I'm in a good mood. Not insane. Half off. Take it or leave it. Haben Sie einen Kampfeinschlag auf den Kopf bekommen? Ich bin gut gelaunt, aber doch nicht wahnsinnig. Halber Preis. Nehmen Sie es oder lassen Sie es sein. In Ordnung, danke. That's more like it. Don't take it personally. You could be Odo. His drinks, 50% markup. Das ist schon besser. Nehmen Sie es nicht persönlich. Sie könnten Odo sein. Seine Drinks, 50% Aufschlag. Das sollte er besser nicht hören. Can I get you something? Darf ich Ihnen etwas bringen? Wegen dem Schwert von Kales. Not much to tell, really. Lex saw the error of his ways and gave it back. Then I had Drilka let Martok and Worf know we'd recovered their precious relic. A quick handoff later, and the Klingons were off to war. Rom and I tagged along, mainly to see the look on Odo's face when I rode in with the cavalry. That was priceless. If I die tomorrow, I'll go to the Exchequer with a smile on my face. Da gibt es nicht viel zu erzählen, wirklich. Leck erkannte den Fehler in seinem Handeln und gab es zurück. Dann ließ sich Grilka, Martok und Worf informieren, dass wir ihr kostbares Relikt zurückgehalten haben. Nach einer kurzen Übergabe haben die Klingonen sich wieder in die Schlacht gestürzt. Rom und ich sind mitgekommen, um Odos Gesichtsausdruck zu sehen, als wir mit der Kavallerie eintrafen. Das war echt unbezahlbar. Wenn es mich morgen erwischt, dann trete ich dem Fiskus mit einem breiten Grinsen entgegen. Natürlich, und Sie haben da keinen Profit gemacht. Who do you think you're talking to? Nog? Unlike the Federation, the Klingons know the value of Latinum. I'm thinking of spending my cut on a smaller moon to orbit the one I already have. I might even name it Odo. Mit wem denken Sie, dass Sie sprechen? Nog? Im Gegensatz zur Föderation wissen die Klingonen, was Latinum wert ist. Ich überlege, ob ich meinen Anteil für einen kleineren Mond ausgebe, der meinen bisherigen Mond umkreist. Vielleicht werde ich ihn sogar Odo nennen. Sie leben gefährlich, Quark. Viel Glück. Can I get you something? Mir geht es gut. So, bleiben nur noch Lita und Rom. Fangen wir erstmal mit Rom an. We'll be here at DS9 until my ship is repaired.
Fortunately, I have exclusive rights to the holo-sim of the battle. The sales of that alone will cover the cost of repairs, and then some. Some days it's good to be the Grand Magus. Wir werden auf der DS9 bleiben, bis mein Schiff repariert wurde. Zum Glück habe ich die Exklusivrechte an der Holosim der Schlacht. Der Verkauf allein wird die Reparaturkosten decken. Manchmal ist es gut, der große Nagus zu sein. Kann ich mir vorstellen. I don't like to think about how close to disaster we were. Fortunately, there were people like you out there to bring us all back from the brink. All those adventures. You've got quite a story to tell. That reminds me. Have you ever considered making a holo biography? I think your life story would be quite popular and profitable. I'll make you a very generous offer for the rights and cut you in on a share of the profits, say 25%. Ich denke nicht gern daran, wie nah wir der Vernichtung standen. Zum Glück gibt es Leute wie Sie, die uns gerettet haben. All diese Abenteuer, da haben Sie viel zu erzählen. Das erinnert mich an etwas. Haben Sie jemals über eine Holobiografie nachgedacht? Ich denke, Ihre Lebensgeschichte wäre recht beliebt und profitabel. Ich würde Ihnen ein großzügiges Angebot für die Rechte machen und Sie an den Gewinnen beteiligen. Sagen wir 25%? Interessantes Angebot, doch ich muss ablehnen. Suit yourself. The offer still stands if you change your mind. Wie Sie wünschen, Erster. Das Angebot steht, falls Sie Ihre Meinung ändern. Danke, großer Nagus. Bleibt noch Lita. Oh, I'm so glad to see this come to an end. But not as glad as everyone back on Ferenginar. It's a celebration of Rule 35 like no one's ever seen before. I mean, peace may be good for business, but things are really getting out of hand. Ich bin froh, dass dies alles ein Ende findet, jedoch nicht so froh wie die Leute zu Hause auf Ferenginar. Es ist eine Feier der Erwerbsregel 35, wie es sie noch nie zuvor gegeben hat. Mir ist ja schon klar, dass Frieden gut fürs Geschäft ist, aber das Ganze ufert doch ein wenig aus. Wie? When word got out that the Gamma Quadrant was open for business, the new Latinum rush was on. Open borders and free trade policies? My husband was practically weeping with joy. Oh, poor Odo. He thought he had his hands full with Quark on DS9. Now, he's gonna have an entire quadrant full of Ferengi to deal with. Die Neuigkeit, dass der Gamma-Quadrant nun für neue Geschäfte offen steht, hat einen neuen Latinum-Rausch ausgelöst. Offene Grenzen und eine Politik des Freihandelns? Mein Mann hat fast vor Freude geweint. Der arme Odo. Er dachte, er hätte auf der DS9 schon alle Hände voll zu tun gehabt mit Quark. Und nun wird er sich quer durch den Quadranten um die Ferengi kümmern müssen. Ich bin mir sicher, er wird diese Herausforderung meistern. Interesting. There's a message from Garrick on my monitor here. Text only. He wants you to meet him at his old tailor shop. Maybe he's had enough of politics and wants to get back in the fashion game. Probably more profitable in the long run and easier on the nerves. Interessant, ich habe hier auf dem Monitor eine Nachricht von Garak. Nur Text. Er möchte sie bei seinem alten Schneiderladen treffen. Vielleicht hat er genug von Politik und möchte wieder in das Designerhandwerk einsteigen. Auf lange Zeit ist es auf jeden Fall profitabler und auch nicht ganz so nervenaufreibend. Das scheint unwahrscheinlich. I wouldn't keep him waiting if I were you. He looks for secrets when he gets bored, and trust me, he's not the person you want poking around in your business. Wenn ich Sie wäre, würde ich ihn nicht warten lassen. Wenn er sich langweilt, sucht er nach Geheimnissen. Und vertrauen Sie mir, er ist die letzte Person, von der Sie wollen, dass sie Ihre Angelegenheit durchstöbert. Ich sollte nachsehen, was er will. Da ist er. Und die Kuhmarke ist auch da. Thank you for meeting me here. Strangely, I find it easy to center myself in this shop, even relax. Danke, dass Sie mich hier treffen, Erster. Komischerweise kann ich mich in diesem Laden besonders gut sammeln, mich sogar entspannen. Vielleicht sind das die Erinnerungen an ein einfacheres Leben. Quite so. Cardassia is about to begin a new journey, as it were, and I'll be going along for the ride. In der Tat, Cardassia hat ein neues Kapitel vor sich und ich werde es dabei begleiten. Das klingt spannend. Oh, it is.
Cardassia has been offered membership in the Alliance, and we've accepted. Our seat at the table was hard-earned, but we're ready and grateful to join the ongoing efforts. Officer exchange programs have already begun. In fact, I suspect you'll be seeing more Cardassian faces in the future. I hope you show them the same courtesy as you've shown me in our shared adventures. Oh, das ist es auch. Cardassia wurde angeboten, der Allianz beizutreten. Und wir haben dieses Angebot angenommen. Wir haben uns unsere Mitgliedschaft hart verdient, aber wir sind bereit und auch dankbar, dieses Anliegen zu unterstützen. Wir haben sogar bereits Austauschprogramme für Offiziere eingeleitet. Ich denke, Sie werden in Zukunft öfter auf Cardassianer treffen. Ich hoffe, Sie werden sie ebenso freundlich behandeln wie mich auf unseren gemeinsamen Abenteuern. Natürlich. Wo werden Sie währenddessen sein? Oh, I'll be spending time on Earth, Kronos, and New Romulus. The life of an ambassador is never dull, after all. Someone needs to make sure the Alliance doesn't forget about Cardassia, and I suppose that someone is me. I'll be sure to follow your exploits, of course. They'll be far more entertaining than economic forecasts and state functions, to be sure. Ach, ich werde etwas Zeit auf der Erde, auf Kronos und Neuromulus verbringen. Das Leben eines Botschafters ist niemals langweilig. Irgendwer muss ja sicherstellen, dass die Allianz Cardassia nicht vergisst, und das werde ich wohl sein. Ich werde sie aber nicht aus den Augen verlieren. Ihre Taten sind bestimmt unterhaltsamer als ökonomische Prognosen und Staatsbilanzen. Danke, schätze ich mal. So, mit Captain Komaki. The conflict may be over, but there's still plenty of work to be done. The Lucari have offered to help the Herc restore their homeworld's ecosystem, and they've accepted. Dr. Bashir will be working with us on this. It's our goal to ensure that no Herc will go without nourishment again. Die Schlacht mag vorbei sein, doch es gibt noch eine Menge zu tun. Die Lucari haben den Herc angeboten, das Ökosystem ihrer Heimatwelt wiederherzustellen, und sie haben angenommen. Dr. Bashir wird gemeinsam mit uns daran arbeiten. Es ist unser Ziel, dass kein Herc je wieder Hunger leiden muss. Ein ehrenwertes Ziel. Some time ago, I hoped for a path to peaceful resolution to our troubles with the Herc. I'm happy to be part of such a solution, at last. Thank you for your efforts in getting us all to this point, to peace. Vor einer Weile hatte ich gehofft, dass es eine friedliche Lösung für unser Problem mit den Herc geben könnte. Es freut mich, dass ich jetzt endlich Teil einer solchen Lösung sein kann. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, uns an diesen Punkt zu bringen. Frieden. Gern geschehen. Gute Reise, Captain. I believe our fearless leaders would like to have a word with you next. Ich denke, unsere furchtlosen Anführer möchten als nächstes ein Wörtchen mit Ihnen reden. Ich werde nicht fragen, woher Sie das wissen. Man sieht sich. Auch noch mit allen dreien. Na dann, fangen wir mit Prokonsul Detan an. I have initiated a dialogue between the Dominion and the Karema. In light of recent events, I feel it is imperative that their conflict is resolved peacefully. Whether that results in an independent Karema or not remains to be seen, but I shall endeavor to help them reach a result that is beneficial for both parties. Ich habe zwischen dem Dominion und Karema einen Dialog eingeleitet. In Angesichts der kürzlichen Geschehnisse ist es unerlässlich, dass Ihr Konflikt friedlich gelöst wird. Ob das in einem unabhängigen Karema resultieren oder nicht, wird sich zeigen. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass wir eine Lösung finden, die beiden Seiten zugutekommt. Das wird nicht einfach, Prokonsul. The Hava's cool sector has been designated as independent from the Dominion, and a Herc neutral zone has been established around it. The Empire will join the Federation and the Republic in keeping the peace between the Dominion and the Herc. We have experience in enforcing a neutral zone after all. Der Havas-Kul-Sektor wurde als unabhängig vom Dominion auserkoren und eine Herc-neutrale Zone darum errichtet. Das Reich wird sich der Föderation und der Republik anschließen, um den Frieden zwischen den Herc und dem Dominion zu gewährleisten. Wir kennen uns schließlich mit dem Einhalten einer neutralen Zone aus. In der Tat.
Martok's use of the beacon and the return of the blade has led to a renewed interest in Kalis throughout the Empire. Some say that Martok stands with honor next to great heroes like Tukuvma, Vok, Lorel, and Kang. As if getting along with a stubborn old Targ wasn't difficult enough. His ego will be larger than Mount Hamar at this rate. It is fortunate that Martok has little in the way of political aspirations. Otherwise, I may need to kill him. Again. Martoks Einsatz des Leuchtfeuers und die Rückkehr des Schwerts hat überall im Reich das Interesse an Kalis erneuert. Manche sagen, dass Martok einen ehrenwerten Platz an der Seite von Helden wie Tukuvma, Vok, Lorel und Kang hat. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, mit diesem sturen alten Tag zurechtzukommen. Wenn das so weitergeht, wird sein Ego bald größer als das Hamar-Gebirge sein. Es ist gut, dass Martok keine politischen Ambitionen hat, ansonsten müsste ich ihn töten. Schon wieder. Ha! Sie beide machen das Imperium stärker, Kanzler. There have been some significant diplomatic events since your return from the Gamma Quadrant. First, the Dominion is joining the Alliance. Having them as allies will take some getting used to, but the opportunity was too great to ignore. Es gab eine Reihe diplomatischer Entwicklungen seit ihrer Rückkehr vom Gamma-Quadranten. Das Dominion schließt sich der Allianz an. Sie als Verbündete zu haben, wird eine gewisse Eingewöhnungszeit erfordern. Aber die neuen Möglichkeiten machen das wett. Da stimme ich Ihrer Einsicht zu. As a condition to joining the Alliance, we requested that the Founders take steps to free the Jem'Hardar from their addiction to Ketracel White. I'm happy to say that Ambassador Odo is inclined to comply with that request. It will make things interesting in the Gamma Quadrant, to be sure. Still, it's been a long time coming. The Jem'Hardar should be able to live their lives freely. Als Bedingung für den Beitritt zur Allianz haben wir verlangt, dass die Gründer erste Schritte unternehmen, um die Jem'Hardar aus ihrer Abhängigkeit von Ketracel White zu befreien. Erfreulicherweise hat Botschafter Odo angedeutet, dass er dieser Bitte entsprechen will. Es wird die Dinge im Gamma-Quadranten interessant machen, das ist sicher. Aber trotzdem, das war höchste Zeit. Die Jem'Hardar sollten in der Lage sein, ihr Leben frei zu bestimmen. Das birgt ein gewisses Risiko, aber wir sollten es eingehen. Erster, der Botschafter und Dr. Begier würden gerne mit Ihnen auf der Krankenstation sprechen, wenn Sie Zeit haben. Verstanden. Things are finally settling down around here. Well, as much as it ever settles down, that is. Die Dinge kommen hier endlich ein wenig zur Ruhe. Also, soweit es hier Ruhe geben kann. Sie tragen noch immer eine Uniform, Doktor. Well, there's a lot to be done with the Herc, and being part of Starfleet will help me make things happen in that regard. When I'm not here, I'll be working with the Lucari and the crew of the USS Aventine to help the Herc get back on their feet. Nun, bezüglich der Herc gibt es noch vieles zu tun. Und da wird es hilfreich sein, dass ich Teil der Sternenflotte bin. Wenn ich nicht hier bin, werde ich mit den Lucari und der Crew der USS Aventine daran arbeiten, den Herc wieder auf die Beine zu helfen. Aber School ist für Sie ein langer Weg nach Hause. Indeed, but I happen to be married to the captain of the Aventine, so it won't be, too bad. The kids won't be joining us until Kumake and her team restore Havas-Kul to a more habitable state, however. I'm sure we'll see each other again soon. But until then, be safe out there. Doctor's orders. In der Tat, aber ich bin zufälligerweise mit dem Captain der Aventine verheiratet. Also wird es schon, wissen Sie, nicht so schlimm werden. Die Kinder kommen noch nicht mit. Erst muss Kumaki mit ihrem Team Havas-Kul wieder ein wenig mehr bewohnbar machen. Ich bin mir sicher, dass wir uns bald wiedersehen. Doch passen Sie bis dahin auf sich auf. Das ist mein offizieller ärztlicher Rat. The Dominion is about to go through a number of changes, liberating the Jem'Hadar from the White, phasing out the Founders' benevolent dictatorship, establishing a safe haven for the Herc. Needless to say, I'm going to be very busy for quite some time. Das Dominion durchläuft eine Reihe von Änderungen. Die Befreiung der Jem'Hadar von White, die Abschaffung der wohlwollenden Diktatur der Gründer, der Aufbau eines sicheren Rückzugsorts für die Herc. Ich werde wohl einige Zeit gut beschäftigt sein. Nicht alle Veränderungen werden beliebt sein. No,
There are still a number of founders within the Great Link who will be very resistant to change. I'd like to think they're outnumbered by those willing to take a more democratic approach, however. The last thing anyone needs is a Dominion civil war. Das stimmt. Es gibt immer noch einige Gründer in der großen Verbindung, die sich Veränderungen widersetzen werden. Allerdings bin ich optimistisch, dass sie in der Minderheit sind und dass die Mehrheit eine etwas demokratischere Herangehensweise bevorzugt. Das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können, ist ein Bürgerkrieg im Dominion. So sehe ich es ebenfalls. Also, not all of the Herc were cured. We'll be dealing with rogue swarms for some time. I hope we can call on you in the future if we run into that special kind of trouble you have a talent for dealing with. Oh, and speaking of trouble, you might keep an eye on Quark. That little act of heroism with the sword of Kalis will make him bolder than ever. Außerdem wurden nicht alle Herc geheilt. Wir werden es noch eine Weile mit abtrünnigen Schwärmen zu tun haben. Ich hoffe, wir können weiterhin auf sie zählen, denn sie scheinen wirklich ein Talent zu haben, sich mit solchen Ärgernissen herumzuschlagen. Oh, wo wir gerade davon sprechen. Sie sollten Quark vielleicht im Auge behalten. Diese kleine Heldentat mit dem Schwert von Kalis wird ihn sicher noch dreister werden lassen. Ich tue alles, was in meiner Macht steht, Botschafter. First, our founder Odo has decreed that we will use our new knowledge to remove the Jem'Hardar dependency upon the Ketracel White. As soon as you leave, we will disseminate this information to your medical officers. You will still be able to benefit from the rush in battle, but you will no longer require Ketracel White for your survival. Glory to the founders for their wisdom. You are free to depart from Deep Space Nine when you are ready. Der Gründer Odo hat verfügt, dass wir unser Wissen nutzen, um die Abhängigkeit der Jem'Hardar von den Ketracel White zu beenden. Sobald sie gegangen sind, werden wir unsere Informationen hierüber an ihre medizinischen Offiziere weiterleiten. Sie werden in der Schlacht weiterhin vom Rausch profitieren, aber Ketracel White nicht länger zum Überleben benötigen. Die Weisheit der Gründer ist grenzenlos. Sie können Deep Space Nine verlassen, sobald sie bereit sind. Dann tun wir das doch mal. The future of the Dominion is uncertain for the first time in many years. Without the Founder and her unbreakable will at the center of it all, the Gamma Quadrant will undoubtedly go through a great deal of turmoil. I'll do what I can to maintain order and keep the peace, but it's going to be challenging, to say the least. For now, what matters to me is that you fought for the Dominion when we needed it the most. I won't forget that. And thanks to the Great Link, neither will the Founders. Thank you. I hope we meet again, under much better circumstances. Die Zukunft des Dominions ist ungewiss, zum ersten Mal seit vielen Jahren. Ohne die Gründerin und ihren unumstößlichen Willen stehen dem Gamma-Quadrant zweifellos unruhige Zeiten bevor. Ich werde tun, was ich kann, um die Ordnung und den Frieden zu bewahren, aber es wird schwierig. Was jetzt zählt, ist, dass sie dem Dominion zur Hilfe gekommen sind, als unsere Not am größten war. Das werde ich ihnen nicht vergessen. Und die Gründer, dank der großen Verbindung, ebenfalls nicht. Vielen Dank, Erster. Ich hoffe, dass wir uns unter besseren Umständen wiedersehen. So, damit haben wir den Story Arc Gamma Quadrant aus Sicht des Dominions abgeschlossen. Ob ich diesen Charakter noch weiter verfolge, weiß ich noch nicht. Entscheide ich spontan. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um auch zukünftig keine weiteren Videos mehr von mir zu verpassen. Und aktiviert das Glöckchen. Ciao, bis zum nächsten Mal.